very much, ladies and gentlemen. Dear Father Sebaiga, dear Sheikh Yahuja Kubu Subuga, dear Bishop Ojambo David, dear Pastor Dorothy Nantongo, and of course Pastor Mwanguzi Andrew, with whom I was in Nalufenya. We thank you and thank the Almighty God for using you to minister to us and communicate a noble message this afternoon. May the Almighty bless you. Ladies and gentlemen, allow me to speak to you today together with my sister Tracy Alobo, the late Kayondo's wife. I know you're weak, my sister, but I request that you stand by my side as I communicate this message. In the same breath, I want to ask my brother Waswa Lugwama, the brother to the late Kato, to also stand by my side as I communicate this message. Yeah, I'd rather the DJ behaves himself. DJ, I was once a DJ. Fellow Ugandans gathered with us here today and those watching us from different parts of the country and in the diaspora, I bring you greetings. Today is not a very happy day. For the last few days, a dark cloud hangs around our skies. Today we gather here to mourn the brutal murder, the massacre of more than 50 innocent, unarmed citizens of Uganda. Innocent civilians murdered brutally by those that are supposed to protect them. These were innocent men and women of Uganda who were innocently going about their business, only to be killed on the orders of Mr. Museveni. We grieve with the families of these brothers and sisters, but we're also aware that many other Ugandans are nursing wounds in different hospitals. Yes, more than 500 Ugandans are being held in detentions across the country. I just got out of Nalufenya yesterday, where I was with my brother Pastor Mwanguzi, where I was with my brother Honorable Juliana Muhammad, where I was with Honorable Nabila Nagai Sempala, where I was with my brother Density, Adam, and many other young Ugandans. And our crime was speaking the truth and standing by the truth. Fellow Ugandans, our country is yet again on crossroads of history, where brutality is standing face to face with reality. I know that for the longest time, Mr. Museveni has never had a challenge similar to the challenge that he faces. He's facing a generation which is both hungry and angry. A generation which is resolved to stop at nothing to get their freedom. A generation which has said in the past and continue to say, we are not your slaves. The conditions in Nalufenya, as you might all guess, were dire. We were locked in the same jail with women. Some time ago, Honorable Francis Zake mentioned it, that men and women were detained in the same cells. Many Ugandans didn't take him serious.
Recently, our Deputy President in charge of Northern Uganda, Dr. Lina Zedriga Waro, was detained in the same cell with men. Can you imagine? I myself, yesterday, together with many other men, were detained in the same cells with women, only separated with unlocked doors. This is a fact because I was there. Many detainees were tortured. Many you saw them on camera. And yes, many are nursing wounds. We continue to condemn that. But again, I'm glad that the regime continues to expose itself. Ladies and gentlemen, that is the Uganda that we are facing. That is where we are as a nation. And that is why we continue to fight day and night to see that we get a better Uganda. Everybody was watching how uniformed and non-uniformed security operatives were shooting at innocent civilians. My question to Mr. Museveni: you killed more than 500,000 Ugandans on your way in. How many Ugandans do you think you're going to kill on your way out? Another question. Mr. Museveni, you and your wife and your daughters, you purport to believe in Christianity. And some of you actually operate churches. You claim to be believers. How do you feel today when more than 50 families are mourning their children, their mothers, their fathers, their breadwinners? How do you feel? How do you sleep at night? We have told you before and we continue to tell you that no amount of brutality, no amount of tear gas, no amount of torture or pepper spray is going to stop us. You have killed political activists before. Just in our main hall here, we have more than a dozen young men and women that have been murdered on your orders. Why don't you realize that we are not going to give up? When you were our age, you were fighting the same vices. What happened to your memory? You claim to be a very good student and a neat teacher of history. And you know that the farther back you look is the farther in front you see. Why isn't the obvious not obvious to you, Mr. Museveni? Now, he has descended on citizens, just like he killed people in Kasese, just like he killed people in northern Uganda. 7 years. But I'm very, very happy to see that the people of Uganda are not intending to give up. We, the people of Uganda, continue to tell you that we shall get our freedom or we shall die trying to get our freedom. And I'm telling you, Mr. Museveni, that the innocent blood, the blood of the innocent people of Uganda, the men and women of Uganda that have died on your orders, amongst the tears and pain of the families that you've caused, will never ever go in vain. One day, justice will prevail. Quote my words. Now, I also want to tell Mr. Museveni and those around him that no matter how evil you have been, you still have one last chance. Give up. You still can repent. You still can stop this brutality. You still have a chance to respect the will of the people.
Because that seat which you occupy, which you're using to brutalize, oppress Ugandans and murder them, that is not your seat. That seat belongs to Ugandans. And I can guarantee you that come January 14th, the Ugandans are going to speak. To the brothers and sisters in the military, in the police forces, and all other security agencies, we continue to appeal to your conscience. Many of you are our sisters, you are our brothers, you are our in-laws. We marry your sisters like us. Do not be blinded by this old man whose future is already behind him. Do not be misled by a man that has no future. This is your country too. And you know that nothing goes unanswered. When the hour of answering questions come, you will personally stand in the dock and answer your own questions. Do not be fooled, my brothers and sisters. We know that very many of you are disciplined and patriotic citizens of Uganda. So we appeal to you, brothers and sisters, do the right thing and avoid regretting at the last minute. Now, just like our spokesperson has mentioned it, I want to add my voice in the condemnation of tribalism. We condemn tribalism in the strongest terms. The National Unity Platform, just by the name of our party, we believe in unity. This is a national cause that we stand for. We come from different tribes, from different genders, from different walks of life. We are all united by the pain that we face regardless of tribe. We are united by the hopes and aspirations for a new Uganda. We are not tribal or tribalistic in any way. But again, we know that Mr. Museveni, being the tribalist that he is trying as much as possible to portray us as tribalistic, to portray us as violent. That's why they made violence to us. They're trying to provoke us into violence. We are telling them that we are non-violent, because we know that violence cannot remove violence. Only non-violence can do that. We've been told that darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. We've been told that hate cannot put an end to hate. Only love can do that. Yes. So we are not going to be driven your way, Mr. Museveni. We are non-violent, and we are going to continue to expose your violence until you can violate people no more. Yes. Ladies and gentlemen, I want to appreciate the fellow leaders that stood in solidarity with us. Leaders like General Mugisha Muntu, leaders like Honorable Robert Mao, leaders like General Tumukunde and others who sent messages of solidarity even when I was still in incarceration. Those that suspended their campaigns in solidarity with us. Friends, we don't take that for granted. We appreciate you. So to you, the Ugandans, the violence you see Mr. Museveni putting out on you, let me ask you, you think that is a sign of strength or weakness? Weakness. You think that's a sign of hope or fear? Fear. I want you to remember that the violence that armed soldiers and police officers are meting out to people is a sign of fear. They are panicking. Yes, Father. And that is why we tell them tetugenda kuzikiza. I also, just like our spokesperson mentioned, I saw the ailing Eli Tumwine
who in my opinion cannot even chase a duck and catch it. I saw him intimidating people. And to me, it was a communication that the regime is not any stronger. They cannot reason with us anymore. They cannot debate with us anymore. All they can do is intimidate us. Imagine old men that are old enough to be our grandfathers. They have nothing anymore to tell the population. They have nothing anymore to teach the next generation. They should be ashamed of themselves. They betrayed the blood of our fathers and mothers, who they conned into joining them in their purported liberation struggle. What a shame. Tell him, Mr. President. I want to guarantee you, brothers and sisters, that these brutal people are on their way out. I repeat, Museveni and these brutal people are on their way out. They have failed to account for the 35 years they've been in power. And now all they're left with is murder innocent people. Shame on them. Shame on them. And finally, I want to encourage all of you Ugandans. The pain that we're going through, consider it the price we have to pay for our freedom. To the families that have lost loved ones, my sister, my brother, all I can say to you is that we are in a struggle. We are at war. This is a war between the past and the future. This is a war between the old and the new. Many of us are going to be tortured. Many of us are going to be beaten. Many of us are going to be jailed. We're going to be imprisoned. And yes, many are going to be murdered. But I can guarantee you that one day we are going to be free. It is very sad that we lost the heroes that we lost. We can only promise not to betray the blood of our fallen brothers and sisters. And one day, we shall stand and salute those men and women that have paid the ultimate price for the liberation of Uganda. They said they are not slaves. They are free men and women. They died free men and women. I conclude by telling Museveni and his people, we are not your slaves. 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 Thank you very much, ladies and gentlemen. Kati bino kambide mu Luganda. Bana Uganda bannange mwenna, basebo ne bannyabo. Olunaku lwa leero si lunaku lwa ssanyu. Ku ludda lwange wano nyimiridde ne mwannyinaze Tracy Yabo, ono nga ye mukyala wa muganda waffe Kayondo eyatemuddwa abasajja ba Museveni. Ku ludda luno nina muganda wange omulongo Waswa Lubwama, ng'ono yabadde muganda w'omulongo Kato Lubwama eyatemuddwa abasajja ba Museveni. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Olunaku lwa leero enyiike ebuganye Uganda yonna n'ensi ezitwetoolodde olw'ettemu eryakoleddwa ku bannayuganda ababadde tebalina byakulwanyisa, abadde bali mirimu gyabwe. Bannayuganda basukka 50
nga battibwa ku biragiro bya Mwami Museveni. Mu mbeera y'emu bannayuganda bangi bali mu malwaliro ag'enjawulo bajjanjaba biwundu, abalala abasuuka mu 500 bali mu makomera. Nze navudde eggulo mu kkomera ly'e Nalufenya twabadde tusibiddwa ne baganda baffe ab'enjawulo, twabadde tusibiddwa ne Honorable Sekirinya Muhammad w'Ekawempe, twabadde tusibiddwa ne Honorable Nabira Nagayi candidate waffe meya waffe, twabadde tusibiddwa ne bato bange ba density ba Adamu n'abalala bangi, ate nga ne bannamawulire bangi omuli muto wange Kasirye Ashrafu n'abalala bangi abatulugunyiziddwa nga batulugunyiziddwa abo abantu abalina okubakuuma. Kitalo nnyo, kitalo ddala, omusaayi gw'Abannayuganda abatalina musango gwayiriddwa era nga bweyibwa bwemage. Kyannaku nnyo nti Uganda yaffe mu kiseera ekirala nate era etuuse mu masaŋŋanzira ag'ebyafaayo. Uganda yaffe etuuse okwebuuza ki ekiddako. Naye mu mbeera y'emu njagala okubuuza Mwami Museveni. Mwami Museveni eyewaana nga bw'ali master w'ettemu. Ssebo Mwami Museveni oluvannyuma lw'okutta bannayuganda abasukka mu kitundutundu kyakakadde, bamaama baffe, bataata baffe, bajjajjaffe, basenga baffe, gwe ne basajja bo bwe mwatta nga mujja mu bukulembeze, bw'oteeseteese kutta bannayuganda bameka? Olowooza ogenda kutta bannayuganda bameka ng'ofuluma? Olowooza osobola okututta n'otumalawo? Njagala okubuuza, gwe owulira otya ddala mu mutima gwo? Bw'obanga olina omutima owulira otya nga bannayuganda, nga famire z'Abannayuganda esukka 50 bali mu kugungubaga, bali mu kuboyaana olw'okutemula abantu baabwe nga tebalina musango, abaana baabwe, bakyala baabwe, bataata baabwe ababadde baguleeta ekigulira Magala eddiba? Gowulira otya? Gwe Museveni ne mukazi wo ne bawala bo mubeera nga mwesudiya buli nnaku nti muli balokole era mukkiriza mu Katonda. Bangi kumwe mulina ne kyaki Katonda kyoyo gwe mukkiririzaamu, Katonda wetemu. Mwe mulowooza musobola okututta ne mutumalawo? Mwe mubeera mubulire wammwe ekiro nga mwebase, muwulira mutya ng'omusaayi gw'Abannayuganda abaana abato nga guyiika ku street? Muwulira mutya? Yate gwe Museveni ku byotukoze byonna ne tutapowa, golooza tugenda kupowa? Oba gwe wali ku myaka gyaffe wagaana okuggwamu amaanyi, lwaki olowooza gwe ffe tugenda kupowa? Lwaki golowooza nti ekkomera oba tiyagaasi oba embooko oba okutulugunyizibwa oba okuttibwa, lwaki golowooza bigenda tupoyesa? Bannayuganda bannange, mukimanyi ti abasajja ba Museveni tebakatandika. Basse bakulembeze bannaffe bangi, basse abalwanirizi b'eddembe bangi. Ogenda mu main hall yaffe wano ojja kulaba ebifaananyi ebisukka mu dazini eby'abalenzi n'abawala abato abazze battibwa, nga battibwa abo betusasula okubakuuma. Naye njagala obbeebaza olw'obutazikiza, njagala obbeebaza olw'obutagwamu maanyi, okuba nti Museveni avudde ku bakulembeze kati atta Bannayuganda abatalina musango. Njagala kubabuuza, mwe mulowooza ekyo kiraga maanyi ge oba kiraga bunafu? Mwe mulowooza kiraga lo oba kiraga katengo? So njagala okazaamu amaanyi baganda bange mwenna Bannayuganda, ti Museveni obwo butiitizi bw'alaga oluvannyuma lw'okutirimbula abantu e Kasese,
okutta abantu mambuka ga Uganda, okutta bannayuganda mu ngeri ez'enjawulo, kati azze ku bannayuganda abatalina musango. Obuno bwe bubonero bw'oba otunudde mu byafaayo, bwe bubonero obugenze butwala badikiteeta bonna, kuva ku Bagaddafi paka ku Bashiri paka ku Mugabe bonna. So njagala okutegeeza Mwami Museveni nti olina omukisa gumu okoze buli kikolobero kyonna kyonna. Nenjaga okutegeeza kyokyayina omukisa okwenenya ebibi byo n'olekerawo okutulugunya n'okutirimbula bannayuganda. Eyo entebe gye weekyangiramu si yiyo. Eyo entebe gyekozesa okutta bannayuganda si yiyo. Eyo entebe ya bannayuganda era njagala okukakasa ti January nga 14 koze mu bijjo Di January nga 14 ogenda kakasi. Kino njogera sikirumamu kubanga lino ddembe lya bannayuganda. January nga 14 agenda kola ki? January nga 14 agenda kola ki? So omubaka wange bwenjagala okuba bannayuganda abali wano naffe, abali mu ggwanga n'abali ebweru w'eggwanga, tirina ettemu ly'omulaba eryeyongedde, kabonero ka butiitiizi. Si kabonero ka kulemerawo wabula kabonero ka kufuluma. Njagala okubategeeza nti Museveni ayidde, abulako majaani. Njagala okubategeeza nti tuze tulaba bwe bakola. Mwalabye Mwami Eritumwine bwe yavuddeyo neyogeza ebyobwewusa, era njagala okukkaanya n'omwogezi waffe nti ddala Mwami Eritumwine nga tetunamunyiigira, nga tetunamukayukira, tukkirize nti yeetaaga obuyambi. Teyeetaaga buyambi bwokka wabula yeetaaga omujjanjabi. Obanga bwenjagala osindikira baganda baffe abo abali mu bitongole ebikuumaddembe, mu poliisi, mu magye ne mu bitongole byonna byonna ebikuumaddembe. Tumanyi bulungi nnyo nti waliyo bannayuganda mumwe abalungi abaagala ensi yaabwe, abali patriotic. Tukimanyi bulungi nnyo. Obanga bwenjagala okubawa baganda bange titemubuzaabuzibwa bano badikiteeta. Ebiseera byabwe eby'omu maaso babiyitako dda, babiriga mabega. Mwami Museveni emyaka gy'alimu ekyo kankiresi imwe bangi muli baganda baffe, muli balamu baffe, muli bakodomi baffe, muli bavubuka bannaffe, ebizibu emwena byebimu n'ebyaffe. Tubasaba muleme kubuzaabuzibwa kubanga n'abaganda bagamba enswera etawulira bagiziika n'omulambo. Kale nno njagala okubasaba mujjukire nti Uganda nnene okusinga Museveni, ate mwalayira kukuuma ggwanga lyaffe, kukuuma Uganda, so si kutta bannayuganda. Abannakyemalira ababakozesa tebasobola byekolera. Museveni bw'aba ayagala okutta abantu, lwaki yetabettira? Lwaki asindika mmwe? Bw'aba ayagala otutulugunya, lwaki yetajja n'atufeesinga? Lwaki asindika mmwe? Muze mubiraba ti bannakyemalira bonna bonna abadde bakozesa abasirikale badde bamaliriza mu ngeri y'emu, waku Gaddafi paka ku Mugabe paka ku Bashiri n'abalala. Kale nno njagala okubategeeza baganda baffe, ffe tetulwana nammwe wabula tulwanirira mmwe.
njagala mpozi okate eddobozi lyange ku maloboozi amalala agavumiridde obusosoze mu mawanga. Ffe nga National Unity Platform tuvumirira obusosoze mawanga nesse kuvumirira yenna. Ffe tetuli basosoze mu mawanga. Era bw'otunuulira erinnya lyaffe National Unity Platform, era ne bw'otunuulira olaba Uganda yonna, tumanyi nti buli munnayuganda asaanidde era buli munnayuganda yenkanankana ne munne. Olutalo lwaffe tulwanisa bwannakyemalira na butali bwenkanya. So omuntu yenna yenna asosola amawanga, oyo si kyali waffe, oyo kyali wa Museveni. Kubanga ye Museveni ye Ssaabasosoze. Era njagala okubategeeza nti mujja kubiraba nnyo eyo ku zi t-shirt zaffe n'ebyambalo byaffe bye bazze bawamba ku bantu ne bye babba wano, babikozesa okubiyambaza abakozi b'effujjo, okubiyambaza ababbi, okubiyambaza abasosoze, bajje bagende bavumaganya erinnya lyaffe. Tuze kibagamba era tukibagamba kati nti ffe tuli bannayuganda era buli munnayuganda asaanidde mu maaso gaffe. Twagala okubategeeza nti ffe tetuli bakozi ba ffujjo, tetuli violent. Ebyokulwanyisa byaffe ge mazima, ge mateeka, be bantu. Era tuze tukibagamba nti tumanyi tuli bagumu kuba amazima gali ku ludda lwaffe, tuli bagumu kuba abantu bali ku ludda lwaffe, tuli bagumu kubanga amateeka gali ku ludda lwaffe, ate tuli bagumu kuba Katonda ali ku ludda lwaffe. Yes, Katonda ali ku ludda lwaffe. Ensonga lwaki tuyingira mu kkomera ne tubaate nga tubimba buvimba, kubanga tumanyi nti tuli ku mazima. We are confident. We enter prisons and we come out unscratched. Because what we are standing for is a righteous cause. Not even prison can break us. This is the fight of good over evil. Bana njagala okutwala mpozi n'omukisa guno okwebaza bakulembeze bannaffe naddala abo abadde abesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga olw'omutima ogw'obwa Sseruganda. Bano mwe muli General Mugisha Muntu, mwe muli Honorable Robert Mao, mwe muli General Tumukunde. Bannaffe mwebale kuyimirira naffe, mwebale kutuweereza obubaka obw'obwa Sseruganda. Bategeezezza temwayimiriza ne kampeyini zaffe nga mwagala naffe batute tubere mu lwokwano. Mwebale ddala akabonero ako bannaffe ak'obwa Sseruganda. We don't take that for granted. Thank you for that noble gesture. Kati eri mmwe bannayuganda mwenna, ettemu lye mulaba nkakaza nammwe mukiraba nti libalaga nti bano bayidde. Obutitizi bwe mulaba nga mulaba abakutte mundu ate batya ffe abatalina yadde jjinja. Nkakasa ekyo kibongera bongezi maanyi. Okunyigirizibwa kwaffe nsaba kutwongere maanyi. Omusaayi gw'abaganda baffe oguyiriddwa nsaba gwongere okutuwa ebbanja ku mutima okutaasa abo abasigadde mu Uganda. Njagala okukakasa nti bangi ku ffe bajja kukwatibwa, bangi ku ffe bajja kusibibwa, bangi ku ffe bajja kunyigirizibwa, bangi ku ffe bajja tukuba tiyagaasi n'emiggo ne pepper spray, bangi ku ffe bajja batta. Naye njagala okubakakasa nti tujja kutumbula lino eggwanga aga Katonda. Njagala okubakakasa nti eno gavumenti ya Museveni yamusibire bamubbwa eri ku kalevo kayo akasigaddeyo. Mu Luganda bagamba ensiba bikutuka. So tewali kigenda tulemesa, tewali kigenda tustopinga, tujja genda maaso nga twogera amazima. Era njagala okubakakasa nti nga 14 nga 14 January, nga 14 January omwezi
na 14 omwezi ogwa January. Ladies and gentlemen, njagala okusoma amanya agabana Uganda banaffe betwategeddeko naye nga sinagasoma muzikirize manyi timwanyinaffe Tracy Abo mukyala wa muganda waffe Kayondo gwe basse manyi yamanyi talina agamala naye njagala okusaba ebigambo bitono obuze bannaffe bana Uganda abatuuliriza oli awo obabuulire n'engeri baawo gye yattibwamu. Abaana basatu owa myezi 3. Kitalo yalese abaana basatu, omuto wa myezi 3. Mwami Museveni ndowooza ekyo kikusanyusa nnyo. Muzikirize bw'omukisa muganda wange waswa Lubwama, muganda w'omugenzi Kato Lubwama naye ababuzeeko. Bebaza okujjawo okunziikirako muganda wange bate omuntu mbadde nga ali omu kati banjawuzaamu kitundu ekimusinga naye amaanyi ge mwandaze nange ndimu mwebale nnyo. Enfa gye yafuddemu twabadde we beekalakaasa we twalabye gundi abasirikale n'adduka naye gye yatuuse nga tewakyali kkubo agize bamukuba yamukuba essasi babadde beeseefusi netubeera awo ng'alaajana teyafiiriddewo netwegayirira abasirikale bamutwale mu ddwaliro nga naye tabafaayo. Twamaze kwegayirira nnyo n'endaajana neŋŋamba ono omulongo munnange kwekumusa ku gundi ku kabangali ne tumutwala mu ddwaliro naye okutuuka ekisubi nga nabo tebamusobola naye nga ne ambulance gye twasabye batuyambe nga nabo bagamba tebasobola kugenda mu buzibu obwo kugira kuwaayo ambulance yaabwe. Ne tunoonya engeri gye tumutaasaamu nga tewali mawulire ne gavaayo ng'agenze. Abamukubye essasi babadde baki? Abamukubye essasi babadde baki? Bakulemberwani? Bakumaani? Abakuba Yasini Kawuma essasi ne bamutta baali baani? Baali baze kutta nze. Ebyo ebigambo mu bulumi njagala mwenna bannayuganda bye basigale mu bwongo ne ku mitima. Mukama abagumye.
In the same breath, ladies and gentlemen, I want to ask you to stand up and receive these names. Nzikirize nsome amanya g'abaganda baffe abattibwa nga buli lwe tusoma tugamba rest in peace. Fred Semanda, Rest in peace. Nkyaba Richard, Rest in peace. Manje Sunday, Rest in peace. Juma Sendagire of Katwe, Rest in peace. Kayondo Wire Amansi of Wandegeya, Rest in peace. Serunjoji Kiwanuka Robert of Mpiji, Rest in peace. John Chitobe, a former lecturer at UMI, Rest in peace. Peter Chintu, Chairperson Duero, Rest in peace. Oloba Rogers, Rest in peace. Waswa Ronald Nduuka, Rest in peace. Mukabya, a student in Iganga, Rest in peace. Eyambie Philip in Iganga, Rest in peace. Ewal Patrick in Nakasongola, Rest in peace. Semanda Junior in Bombo, Rest in peace. Nsubuga Gift, 16 years old in Chebando, Rest in peace. Mwonge Ian in Masaka, Rest in peace. Kusasira Sophia in Kalerwe, Rest in peace. Kamoga Shafik in Katwe, Rest in peace. Nabukera Scopia of Masaka, Rest in peace. Sendagire Juma in Chebando, Rest in peace. Segawa John, Rest in peace. Kato Baka Rubama, Rest in peace. Ashraf from Wandegeya, Rest in peace. Sudi from Wandegeya, Rest in peace. Serika Edward, Rest in peace. and Nasolo Kevina. Rest in peace. Umukama emyoyo gyabwe agiwoneze emirembe. Thank you, ladies and gentlemen, for God and my country. That's Kyagulanyi Sentamu, who had a press conference today discussing about what happened to him in Nalufenya and how people were arrested, and also he talked about the departed souls and had a short prayer for them to rest in peace. Yes, this is Rant with Juliana and Emma, still bringing you live updates as they happen, or even if they happened earlier, which will still post them just to keep you updated on what is happening. You can always interact with us in the comment section of what you think, and then also make sure that you share your adverts with us so that we can advertise for you, and also continue subscribing, sharing, and liking. Make sure that you don't forget that, and thank you for those who have already done so. People power, our power, People power. NUP, everywhere. NUP. Thank you very much. Thank you, Mr. President. That marks the end of our function today. Have a good day. Thank you.